سلام علیکم دوستان، خوش آمدین به یک ویدیوی کاملا جدید و پاسپیج در کانال خودتان. در خدمتتان هستیم من و الی. میریم سمت ویدیو و انشالله در ویدیوهای بعدی‌تر ما رو بیشتر میشناسیم. البته کم کم باید میگیم خود این دفعه الی شد، دفعه بعدی من نام خودم میگم باید میشناسیم کامپلیت دیگه. بریم سمت ویدیو. 10. Sedona and the Grand Canyon, an incredible geological wonder stretching over 250 miles. The Grand Canyon is a deep ravine carved out by the Colorado River over thousands of years. Located in the state of Arizona, the Grand Canyon is a top destination to visit in the southwest and one of the most popular of US national parks. Take a drive of about 2 hours south of the Grand Canyon. یکی بودک پارک ملی آمریکاست خب، ولی کلاً آمریکا که از بیشتر دشت و بیابان بیشتر از اروپا و اینجا دارنی، از اون خاطر کمکی تو چیزتر هستک، متفاوت‌تر هست. Canyon to Sedona, which is surrounded by stone formations of many colors that change with the light. USA Weekend called it one of the most beautiful places in America. Amid this spectacular landscape, you'll find great eating, luxurious lodging, and loads of art galleries and shops. Number 9. Hawaii. Say aloha to Hawaii, a top US destination that's a quintessential island paradise. From the natural beauty of its beaches and volcanoes to its rich Pacific culture, Hawaii is the perfect destination if you're looking to really get away from it all. It's definitely a relaxing oasis with perfect weather no matter when you decide to go. Average highs range from 79 Fahrenheit in the winter to 84 in high summer, with average lows of 68 in the winter and 75 in the summer. Go hiking on the island of Kauai, see humpback whales in Maui, or play with fire at Hawaii Volcanoes National Park. And now number 8, Asheville, North Carolina. دیگه آبم داره همو جالب بود واقعا. آتش فشان، آب، نمیفهم چند رقم چیز یک جای داره. خب ساتیر میتونه چی بده اونجا. Asheville sits right on the Blue Ridge Parkway with its spectacular views across the southern Appalachians and the Appalachian Trail, which runs right down Main Street. Its proximity to the Great Smoky Mountains makes it a jumping-off point for hiking or just jaw-dropping drives through the mountains. Rent a convertible for a once-in-a-lifetime experience. In town, check out the Biltmore, the largest privately owned estate home in America, built by George W. Vanderbilt in the Gilded Age. It makes for jaw-dropping of a different sort. Spend evenings in downtown Asheville, which is bursting with music, art and restaurants. یک چیز طرفداری اروپا هستی بیشتر یا طرفدار مثلا کشورهای شبیه آمریکا، انگلیس یا مثلا کانادا است؟ اروپا رو دوست دارم، قشنگه، ولی بیشتر کانادا اینا رو بیشتر دوست دارم. کانادا قدر سرد است. کسایی که واقعا کانادا هستن دیگه میفهمن که کانادا یعنی چی. ما تو نرفتیم هنوز فکر میکنیم والا بهشت هستم، چه سرد است. خب ولی اروپا قشنگی خودش داره، خیلی واقعا سرسبز و منظره زیبایی داره. و اینکه من کانادا ندیدم تو بالی، اما فکر میکنم قشنگه چون خیلی دوست دارم. نامشه دوست دارم. Next up, at number 7, New Orleans. New Orleans is all about festivals, French roots, and a laissez-faire attitude, making it a distinctly different and popular destination for both American and international travelers. From Mardi Gras, New Orleans' biggest party, to Jazz Fest, one of the world's most respected gatherings of jazz musicians, there are plenty of ways to let the good times roll in the Big Easy. For the most authentic experience, stay in the French Quarter, where you'll be close to legendary restaurants and legendary streets like Bourbon. And it's just a short drive from Frenchman Street, where you can hear the live jazz music New Orleans is famous for. In at 6, San Francisco. در اروپا اصلا کنسرت های بسیار بزرگی جاز رو نمیفهمید، بسیار اصلا نمیبینی. ولی دایی آمریکا زیگه بزرگترین کنسرت ها دامجه برگزار میشه هست، ولی زیاد نیست در صورتی که به اندازه آمریکا هست. San Francisco.
Symbolized by the red rafters of the Golden Gate Bridge, this legendary city on San Francisco Bay is known for its neighborhoods, like Chinatown and the hippie-turned Hort enclave of Haight-Ashbury. While San Francisco is an ideal city for nature lovers as well as the jet set, it is also a great jumping-off point for trips to the wine country of Napa Valley and Sonoma County, or to the colossal tech campuses of Silicon Valley. Check out the Bay Area's top hotel deals on TripAdvisor before you go and make San Francisco your base to discover Northern یک California. شعاری وجود داره که میگن، البته اگر بیشتر پیسه داره میگه بیشترین و لوکس ترین جایا را آمریکا داره. ما قبل از که بمیریم باید مثلا همچین جایی که در آمریکا هست باید بریم یک ببینیم. واقعا با جایی که اونجا داره. Number 5, Las Vegas. Las Vegas. Most people go to Las Vegas to try their luck at its famous casinos. But Las Vegas also has blockbuster shows, world-class shopping and top-notch restaurants, all of which make this city a true desert oasis and a top travel destination. Take a tour of the MGM Grand, try your luck at the Planet Hollywood Hotel and Casino, or walk through the Neon Museum, which showcases iconic Las Vegas signs. And of course, what happens in Vegas stays in Vegas. And now at number 4, Washington. Washington, the capital. واشنگتن همون کاخ سفید که هست نه؟ بسیار فیلم راجع به این ساخته شده ولی خیلی لوکس هست. یعنی تو مثلا ساختمان هست که شبیه مثلا زید اروپا خیلی شهرها رفتیم مستانه آلمان رخمه بیشتر از همه جایا مثلا اینجا دارنه آثار تاریخی ولی نداره همچین ساختمانی بسیاری تو با او حتی بسیار زیاد. Capital of the United States has miles of museums and monuments, almost all of which are free. That's just one reason why it is one of the most visited cities in the country, especially for families and school groups. It's the perfect place to learn about US history at places like Mount Vernon, George Washington's plantation, Ford's Theatre, where Abraham Lincoln was shot, the White House, the Capitol, Georgetown, and Alexandria, along with museums like the Smithsonian, the National Museum of American History, and the National Museum of African American History and Culture, and the National Museum of the American Indian. You can overdose on museums if you add the United States Holocaust Museum, the Newseum, the National Air and Space Museum, the National Portrait Gallery, the Hirsch نشنل موزیوم آفریقا، نشنل موزیوم ایندیا با آمریکا که هستن که تو مچ هست، یعنی داره از دو کشور را ولی از دیگه کشور را نداره، فقط از همین چیز را داره از ایندیا و آفریقا را. آفریقا مالا زیاد کشور هست معلوم نیست که از کدام شد بیشتر داره. Porn Museum and the National Gallery of Art. The famous cherry blossoms are typically in full bloom late March to early April along the tidal basin, where you can also see the Jefferson Memorial and memorials to Franklin D. Roosevelt and the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Don't miss the Washington Monument, the Lincoln Memorial, and the World War II, Korea, and Vietnam Veterans Memorials on the National Mall. In at 3, Chicago. Chicago has long been called the قدر ساختمان‌های بلند اینجا زیاد هست، آدم می‌بینه کیف می‌کنه. در کلی مثلا اروپا که هست نمی‌بینی همچین چیزا را. تمام جایی که من دیدم در فرانکفورت داره خیلی چیزای قشنگه، یعنی بیای شبش خیلی قشنگه. خب درست از فرانکفورت داره ولی به این اندازه بلند نداره. نبودم شب که برلین بیشترین رو داره، خب بیشترین ساختمان بلند داره ولی به این اندازه مثلا second city, coming in second to New York City in both size and population. A beacon in the Midwest, Chicago is actually third in population these days, but it has a skyline, restaurants, shopping, museums and activities that ولی easily معماریش رو rival قبول New York داره City خیلی and متفاوت تر LA از buildings. اروپا هستن. And you can see them all on a guided architecture tour on land or from a boat. انجینراش نمو شهر The جور Institute of Chicago is one of the top art museums in the country, and Millennium Park is Chicago's newest attraction. شب دیدی دیگه فرانکفورت دیگه. الی است الی. At number 2, Los Angeles. Los Angeles. The lure of Hollywood and its celebrities and the mild breezes from the Pacific Ocean keep Los Angeles on the top of the list of US tourist destinations.
Search for این tall دریاهای hotels خیلی on جالب است TripAdvisor که near LA's famous در beaches شهر like آمریکا که Malibu می‌بینیم or Santa مثلا Monica for a در luxurious بغل شهر stay. دریاست. Go مردم shopping on لذت Rodeo می‌برن. Drive, tour Beverly Hills, and walk along the boardwalk in LA's most famous beach neighborhood, Venice Beach. نیویورک And finally, شهری at number one, خیلی قشنگ New و York زیبا و City. رویایی است. American icons like the Statue of Liberty, the Empire State Building, and Times Square are on every first-time visitors list. But they are just a few of the attractions to see in New York City, America's most populous and most popular city. Also known as the Big Apple, وی شب New شد York چی City is میکنید a favorite کلن یک destination for شهر both domestic کاملا and international متفاوت تر visitors. از همه شهرهای Don't miss a leisurely walk حتی on the High مثلا Line, an old railroad track آمریکایی turned park شناسک that features greenery, artwork, اما and جنب beautiful جوش skyline رفتامه views. شلو خلو Broadway and the theatre district is the place to go to see the latest plays and musicals. And if you're an art lover, New York has an embarrassment of riches. The Metropolitan Museum of Art, the Museum of نیویورک Modern Art, زیاد نگاه میکنین در خانه از خاطر the Museum of به خبر American در Art, روزانه and the چقدر French نفر رفت آمد Connection. میکنند. Or go shopping on Fifth Avenue. Check out Washington ساختمان‌های Square and Greenwich بسیار Village and بسیار Rockefeller لوکسی Center. دارند. Take a walk through Central Park and get awed by Grand یک Central ویو Terminal. واقعا If you're متفاوتم. staying for more than a few days, dig deeper into NYC's architecture or make a trip to Brooklyn. یس دوستان این هم از ویدیوی یونایتد استیتس 10 تا از بهترین شهرهای آمریکا را دیدیم. تقدیمتون کردیم. انشالله که روز شبکه برین ما هم بریم از نزدیک ببینیم واقعا همچین چیزهایی که در ویدیو ها میبینیم در حقیقت هست یا نیست دیگه. یعنی هر کی دوست داره آرزوشو داره بره انشالله که بره. بله دوستای عزیز این بود از این ویدیو. تا ویدیوی بعد در خدمتتان قرار میگیریم. الله یار و نگهدارتان. لایک، سابسکرایب، زنگوله رو یادتون نره. دقیقا تا برنامه بعد. خدا حافظ.